Lunch had ended, and the servants had removed the tableware and were now in the kitchen. The wind and rain had neither weakened nor strengthened, and the island remained cut off from the outside world. It seemed that, at first, Natsuhi had planned not to let anyone set one foot outside the room. But when it came time to prepare lunch, she finally realized that this was impossible. However, in order to avoid having anyone alone in the kitchen, she told the 3 servants to go together. Because of that, the servants were the first ones given the right to leave the stuffy parlor, which had been packed with 11 people. Since breakfast had immediately followed after that terrible incident, and many of them hadn't eaten much, everyone tore to their lunches in silence. 私が洗いますから、源氏さんとカノン君は少し休んでいてくださいな。何か飲みます？私は結構。カノンは？僕も結構です。お二人とも早朝から大変だったでしょう。参ってしまうのも仕方ないことですよ。The only sound was that of Kumasawa washing the dishes, which resounded throughout the kitchen. Genji and Cannon sat in some chairs a short distance away, their eyes slightly closed. Just as Kumasawa had said, those two had probably built up a great deal of fatigue. But that didn't mean they could let it show in front of the relatives. Avoiding that was one of their virtues. After the silence had continued for some time, Cannon opened his mouth and muttered, Shannon, どうしてあんなひどい死に方を。死に方のことは忘れなさい。Minute darkness. ただ、運がなかっただけだ。そうですね。ただ、運がなかっただけです。They both fell silent once again. Cannon's expression was filled with grief. シャノンちゃんが死んじゃったなんて、未だに信じられませんよ。本当にかわいそうに。もう会えないなんて嘘みたいですよ。もう一度あの子の笑顔が見たかったのに。Kumasawa spoke with her back facing them. Kumasawa hadn't seen Shannon's corpse, so she had no trouble mentioning Shannon's face. When Cannon heard those words, it reminded him again of how only half of Shannon's face had been left, and his grieving expression twisted even further. どうしてベアトリーチ様はシャノンを。生贄が欲しかったなら他にも大勢いただろうに。どうしてただ、運が悪かっただけだ。少しの運がたがえば、シャノンの代わりにあそこに横たわっていたのは私だったのかもしれないし、お前だったのかもしれない。あるいは他の誰かだったのかもしれない。すべては運命だ。源氏様、奥様の部屋の扉に血のような跡がついていたとおっしゃっていましたね。シャッターに書かれていたのと同じもので。
気味の悪い跡だった。まるで血のついた指でドアノブを引き抜こうとするかのような。いや、扉をかき破ろうとしたのか。Was that Shannon or something else? If we're going from the mythical approach, the charm saved Natsuhi from being picked. But if we're going from the realistic standpoint, that was probably Shannon trying to get help. そんな気味の悪い跡だった。ベアトリーチェ様が奥様の部屋を訪れて、そして扉を開こうとしたけれど開けなかったということでしょうか。Genji thought back to the time he had seen those traces of blood on the door to Natsuhi's room. With the substance sticking to the door, around the doorknob, and the marks of something scratching against the door, it had definitely appeared as though someone had tried to open the door, but couldn't. どうして奥様は生贄を免れたんだ。もし奥様が選ばれてたなら、シャノンは死ななくて済んだのに。Well, that might have, also been applied to Goda. Just then, a loud, sharp noise resounded from the hall. Both of them turned around, surprised. 面白そうな話じゃねえか。Whoa! 俺も混ぜてくれよ。Battler was standing in the doorway to the kitchen. バトル様、これは失礼いたしました。Genji's son and Kanekun stood up, surprised, and hastily bowed. But I didn't care about stuff like that. I was more concerned with continuing their discussion. 便所って言って抜けさせてもらったのさ。ずっとあの部屋に閉じ込められてると窒息しちまいそうだったからな。水でも飲ませてもらおうかと思ったら面白そうな話が聞こえてきたんでよ。頭なんか下げなくていいぜ。今の話の続きを聞かせてくれよ。今のは別に。ちょいと前から話は聞かせてもらってるんだ。今さら隠すなよ。だからベアトリーチェってのは何者だ。 Oops. Alright, I'm gonna slap my wrist real quick. Oh, wow. That was a good one for the beginning of the video. Sorry, Battler. So, I'll ask directly. Who is this Beatrice? どうやらおとぎ話の魔女ってだけじゃなさそうだな。Kanekun averted his gaze. It was obvious that he didn't want to talk about this, which only made me want to ask even more. While making an effort to smile, I grabbed the collar of his shirt. 夕べまでなら俺は無関係さ。だがな、今朝からは違う。親父たちを殺された時点で俺は立派な関係者だ。俺にもそのうさんくさそうな話を聞かせてもらう資格があるはずだぜ。I glared into Kanekun's eyes as he still continued to look away in apparent pain. Since there was a big difference in our heights, Kanekun had to stand on his toes, and it looked like it hurt a bit. バトラさん、手を離してやってくださいな。別に
カノンさんは隠しているわけではないのです。じゃあ話してくれたっていいじゃねえか。仲間外れたら寂しいぜ。When I tried to further twist up his collar, Genji-san cut between us and spoke. There was a slight sense of resignation on his face. It looked like he didn't plan on hiding anything. お話しすることはできます。ただバトラ様がお気を悪くなされるかもしれませんので、カノンは躊躇しているのです。躊躇なんて男らしくねえぜ。内緒にされる方が気持ち悪いさ。聞かせてくれよ。どうせ明日までできることはないんだ。多少はうさんくさい話の方が退屈も紛れるってもんだぜ。After Genji-san and Ken-kun looked at each other, they nodded as though they had decided to talk. わかりました。何でもお聞きください。お話しします。ああ、じゃあ聞くぜ。ベアトリーチェってのは一体何なんだ。俺が知ってる限りではロケン島の森に住まう魔女ってことになってる。森に入ると危ないからってんでばあ様あたりが作り出した脅し話だって聞いてる。違うのか。いえ、違いません。その通りです。ベアトリーチェ様は六軒島の森に住まわれる魔女であらせられます。バトラ様、にわかには信じられないでしょうが、ベアトリーチェ様は存在するのです。親方様に莫大な黄金を授け、長いことおそばにお仕えした実在する方なのです。はあ？よせやいよせやい。じい様の受け売りを言うのも給料のうちだってのか？ I laughed like it was a joke. But neither Genji-san nor Ken-kun laughed. Not even Kumasawa-bachan, who avoided my eyes, flustered, and started washing the utensils. So, unfortunately, I was the only one laughing. Painfully, bitterly. なるほど。源氏さんが断るだけはあるぜ。こいつは確かに正気じゃ気を悪くする。つまりベアトリーチェっていう名の人物は実在するんだな。はい。親方様がこの島にお屋敷を構える以前からずっとお仕えしている方でございます。おそらく私よりも長くお仕えしているでしょう。なんてこった。桐江さんの仮説は外れたな。じい様にベアトリーチェという名の腹心は実在したってわけだ。そいつは今この島にいるんだな。はい、いらっしゃっていると思います。Convenient thunder. 曖昧な言い方だな。ってことは昨日今日そいつの顔を見たってわけじゃなさそうだな。はい、大変申し上げがたいのですが、そのKen-kun once again dropped his gaze, avoiding my eyes. なんだよ、そこで切るなよ。鮮度目みたいで気持ち悪いぜ。
I urged him on, jokingly. However, it looks like Kanekun was still unsure as to whether he should speak or not. Then, Kumasawa Bachan whispered, お顔を見ようにも、ベアトリーチェ様にはお姿がありませんから。お姿がなんだって？ The Witch of the Painting. ベアトリーチェ様にはお体がありません。ですから、ベアトリーチェ様がお望みにならない限り、私ども凡庸ではお姿を見ることすら叶いません。ベアトリーチェ様が人の姿をされていた頃の絵があの肖像画のものなのだとか。そのお姿を懐かしみ、よく肖像画の前に佇まれているそうな。ベアトリーチェ様は時折、輝く蝶の姿に身を変えられて現れることがあります。万一お屋敷の中でお見かけした場合には、決してその後を追ってはならない決まりです。追えば不幸があると囁かれています。その禁を破り、大怪我をして辞めた使用人も実際にいます。おいおい、マジかよ。あんたら、本気でそんな話をしているのかよ。バトラス様、すでにベアトリーチェ様がお越しになっておられます。そのようなお言葉はよろしくないかと思われます。ベアトリーチェ様はご自身を冒涜される方を好みません。その存在を疑えば必ずや不幸が降りかかるでしょう。バトラさん、気持ちの悪いお話とお思いでしょう。ですがね、ベアトリーチェ様はいるんですよ。います。それを疑われることをベアトリーチェ様はことのほか嫌われます。わかりませんか、バトラ様。ベアトリーチェ様は今すでにここにお越しになっております。I'm having an internal problem right now because I'm kind of like in the mind of I'm trying to get into the mind, like flipping over the chessboard as to what's going on here right now. Oh yes, I am definitely going to use the term flipping over the chessboard right now while I'm trying to make up theories for for Umineko. And when I flip over the chessboard, I'm seeing 3 different outcomes. 2 for the approach that I have been taking before, and the third being kind of more or less the joking one. So the first approach is the servants are all grouping together to, trick Balor into, getting confused and, lead him away from their plans. Though, that theory kind of falls apart if, Canon is in with what Genji or Kumasawa is doing, because why would they kill Shannon? Why would they kill Shannon? So, it must be, if I'm going from that approach, Genji and Kumasawa, or just Genji, is pretending as if, they're playing along with the idea of Beatrice exists, and we're going to try to trick Balor into, thinking that, kind of like how we tricked Canon and everyone else on the island. The second approach I'm going from is everyone but maybe a few people is actually, going to, think about this rationally and thinking, wait a second, this whole witch thing, everyone believes it, but is there a different way of looking at this? Because this might not be the work of a witch, but it might be someone who's trying to make people think it's the work of the witch. While the servants may believe it's the work of the witch, it's actually a human who's managed to, get everyone into thinking, fuck, there's a witch on the island, when that is not the case.
And then my third theory is we're getting a reverse Higurashi. Let me explain what a reverse Higurashi is within the definitions of Onikakushi. Onikakushi spoilers are going to be said right here. Actually, no, this might be Higurashi spoilers in general, so yeah. So, what I'm calling as a reverse Onikakushi is, in the story of Onikakushi, Keiichi, well, it could be the case for Miyakashi and Tsumi Horoboshi as well, where one character is full on believing this crazy stuff like Oyashiya-sama exists, and they're like, oh crap, this exists, while everyone's like, no, it doesn't. What's going on, dude? No, it doesn't. But a reverse of that is everyone believes that it's going on, with one person saying, no, what's going on? What? Are you okay? No, nothing supernatural is going on. But the full effect of the reverse Onikakushi is, unlike with Higurashi, where everyone who's saying nothing's wrong are correct, and nothing is wrong, it's just something affecting Keiichi and the other people who fall for the curse. In Umineko, with the reverse Onikakushi theory, the singular person who's like, no, everything's fine, there's nothing supernatural going on, they're the ones that are wrong, and something supernatural actually is going on. That is the reverse Onikakushi. It's where everyone knows something's up, and something's actually up, which is supernatural, with the one character that denies everything saying, no, there's a humanly explanation, being wrong. That's my third theory. I'm gonna side more or less with the first and second one because, let's be honest here, I am really siding with the idea that it's a human culprit. I'm siding on that from the beginning. Like, from the get-go, I'm betting it's a human culprit behind what's going on this island. Like, the whole stuff about the witch, that's just a front for them to get what they want. For Kinzo, it's a little shaky, but he wants his family to, he wants to see who might be, the person who is most worthy of getting his, headship in a twisted and distorted way. Or it could be one of the people within the family wanting to get the inheritance all to themselves because Grandpa is stinking rich. And in order for them to get the money, they needed an elaborate plan just to confuse the hell out of everyone. Even though that will take a lot of planning and a lot of time to think of. At the same time, it is plausible. It's very plausible that a human culprit could put all this together just to get money. Because that's a lot of money. 10 tons of gold? That's a lot of money. So, making this an elaborate sort of, murder mystery, that's definitely, something that, someone who wants a lot of money would do. So that's something elaborate to confuse everyone while they're killing everyone off one by one. And yes, from the poem alone, they're basing their killings off the poem. So I'm expecting more to die very soon in this game. おいおいよせよ。俺そういうのは弱いんだぜ。脅しっこなしにしろい。 However, there was no trace of a joke in the eyes of the three servants. On the surface, I laughed and tried to look unconcerned, but I was quickly starting to sober up. Their eyes were also sobering up fast. バトラさん、お願いですから。ベアトリーチェ様を冒涜することはおやめください。悪いことは申し上げません。Kumasawa Bacha, who was usually cheerful and would always tease people, now spoke with a totally straight face that I had never known her to make. いやいるって言われてもよ。俺には何も見えないぜ。今、俺の隣にいるとでも言うのかよ。冗談よせやい。Oh
Oh shit. Okay, come on. Come on. When you make the screen go dark like that, it's kind of to be expected that something like this would pop up. Stupefaction. Just then, that unnerving laugh suddenly filled the kitchen. When I turned around, Maria was standing there by the entrance. But her expression and the feeling about her presence, felt exactly the same as the servants. 波長の合う合わないは生まれつきだよ。バトラは生まれつき波長が合わないタイプなんだよ。Oh. This is not the time to make this joke, but, is it because he was born from a different mother? I'm sorry. This is a bad time for a joke. No, to the very end of this Let's Read, will proclaim if it's true. Okay, fuck it. I'm gonna say it now. I have a full belief that Kyrie is actually Balor's mom. I'm gonna say it. I'm gonna be the one to say it. I'm gonna be the one to fucking say it. If I'm wrong, egg on my face. Don't tell me if I'm wrong or right, because I'm probably wrong. But egg on my face either way, because I am standing by that opinion all throughout the games. And even at the 8th game, if they never stated that, Balor's mom is, not revealed to be someone else other than Asumu, then I'll accept my defeat. Or make a headcanon that, the game's wrong and the canon mom is Kyrie, not Asumu. God, I think I'm gonna be teased relentlessly as soon as I play the 8th game, because there's gonna be no way they're gonna do that. I don't think they're gonna do that, but it would make sense though. It would make sense. And his mismatched wavelength is he was born from a different mom. だから見えない。 Or he can't see the witch because he's a human. That's probably the more likely thing, meant by mismatched wavelength. 会えない。話せない。ベアトリーチェの一番嫌いなタイプだよ。 Maria's laugh sounded like she was greatly enjoying herself. Yet, it was extremely eerie. It was almost like she was laughing at me because I alone didn't understand. ベアトリーチェのことが知りたい？ベアトリーチェはね、1000年の魔女なんだよ。あらゆる悪魔を刺激し、錬金術を極め、賢者の石を生み出し、莫大な黄金を生み出すことができる。おじいさまは彼女と契約することで、後ろ宮家に莫大な富を築いたんだよ。昨日私がベアトリーチェの手紙を読んだでしょ？あれは本当なんだよ。バトラに信じろと言っても無理な話だろうけど、六感が生まれつきさっぱりみたいだからね。なんだよそれ。魔女？悪魔？そんなの誰に聞いたんだよ。ベアトリーチェ本人に聞いたんだよ。Maria kept doing that unpleasant laugh. However, the servants who watched over this didn't even blink. She heard it from that witch in the portrait adorning the entrance hall? Maria kept on laughing in a weird voice,
as though this was nothing more or less than the truth. マリア、聞くだけ野暮だろうが、もう一回聞くぜ。昨日、マリアにあの手紙を渡したのは誰だ？ベアトリーチェにもらったって何度言えばわかるかな。わかんないよね。見えないんだもんね。信じられないもんね。Just then, Maria's laughter suddenly stopped. バトラ、まだわかんない？ベアトリーチェがいるのが。いるって、どこにさ？だからベアトリーチェがここにいるのが。Whoa. That's right. Now that I think about it, I've been feeling for some time now that the others haven't been looking in quite the right direction. I'd figured that everyone had just been gazing into the distance, but that wasn't the case. The four here, Genji-san, Kanekun, Kumasawa-san, and Maria, everyone except me, was looking at a spot right behind me. Holding my breath tightly, I slowly looked over my shoulder. Of course, there wasn't anyone there. I've known that the whole time! However, everyone in the room except me was focusing on that point as if there was someone there. ベアトリーチェは1000年を生きた偉大な黄金の魔女。でも波長の合う人間にしか自分の姿を見せられないし、話しかけられない。 I can't believe I misinterpreted wavelength as, you know, born from different moms. I'm gonna apologize for that right here and now. That was misinterpreting at its finest. だからね、それがとても悲しいんだよ。だからバトラみたいな生まれつき魔法のセンスもかけらのない人に存在を否定されるのがものすごく嫌いなんだよ。バトラは幸運だよ。昨日私にお守りをもらっていてよかったね。それを身につけていなかったら今頃ベアトリーチェのどんな呪いが身に及んでいたか分かったものじゃない。本当に幸運なんだよ、バトラは。あのサソリのキーホルダーかよ。あれって安っぽい景品か何かだと思ってたんだが、ちとはご利益あったってことなのか？それがなかったら今頃バトラがあの倉庫の中で顔面を砕かれて生贄にされていたんだよ。幸運だったよ、バトラは。そうか。あれがなかったら俺は今頃殺されてたってのか。なんでバトラはベアトリーチェを信じないの？いるのに。今そこにほら。信じる気になったでしょ？信じなよ。マリアにお守りをもらったことを感謝しながら。あれがなければバトラは今頃倉庫の中。代わりに誰か一人が助かっていたかもしれないね。
core. Right then, I burst into laughter. Playing witches had been pretty fun up until a second ago, but unfortunately, that last one didn't quite hit the mark. じゃあ全然ダメだぜマリア。ってことなら悪いが、全然ダメだ。When Maria saw me suddenly start laughing, she stopped. Even though she didn't understand what I was laughing at, she realized it wouldn't be pleasant for her. お前が傷つくだろうと思ったから俺黙ってたけどよ。 No way, he gave it to someone else. お前にもらったお守りよ。俺ポケットに入れたつもりだったんだけどよ。どっかに落っことしちまったんだぜ。だから俺が今この瞬間に無事なのはお守りのおかげでもねえし。なら魔女様の呪いがあって当然なのに今この瞬間もピンピンしてる。悪いが俺は自分の目で見たものしか信じねえ。第6巻波長魔法のセンス悪いが俺はそういう眉唾なもんは一切信じねえぜ。クラスの女が霊感がいいの悪いのって言い出すのを聞いてると虫唾が走るのさ。あんたらがいくらじい様に給料をもらってるか知らねえが、俺を妙な宗教に勧誘しようったってそう簡単にはいかねえってことをよく肝に銘じておきやがるってんだ。バトラ様、カノン君たちが信じるのは自由だぜ。だが俺が信じるかどうかは常に俺が自分で決める。悪いがこの目で見るまでベアトリーチェなんてうさんくさいものの存在を信じるわけにはいかないぜ。 I spoke forcefully and sharply. When I did, Maria started cackling again. ならそれでいいんじゃない？いずれお前のような波長が全然合わない人の目にもベアトリーチェは見えるようになる。もうじきよみがえるんだよ、ベアトリーチェはね。そうしたら一緒にいっぱいお話をしたり遊んだりしようって約束してるんだよ。疑う必要も無理に信じる必要も全くない。現れるんだよ、もうじきね。Wow. You know, I was gonna pause here because I was gonna say a theory, but the theory I just created just doesn't seem right. No, I'm not gonna say what I was thinking for a second. That doesn't add up at all, and I feel like it would be a waste making that one out in the public, so I'm not gonna say that theory. Some people usually head to the bathroom after a meal. Others prefer to take a short nap. It seemed that several people had gone out of the parlor, just like I did when I went to the kitchen to drink some water. In the end, Aunt Natsuhi's order to keep everyone packed together in the parlor was reluctantly withdrawn, under the conditions that no one was to be on their own.
and no one was to go far from the parlor. After all, if 11 people are shut up in the same room starting early in the morning, the air will start to stagnate. And now that a little time had passed, everyone had started to recover from the shock of that morning. Maybe their sense of danger was weakening over time, too. However, it was a certain fact that 6 people had been killed inside this mansion. So, no one was completely negligent. So, when they went out into the hallway for a breath of fresh air, trying to act tough, they would get scared of standing there, isolated, and would end up returning to the parlor. Like that fable. You know, the north wind and the sun. If you force someone to stay shut in, they'll resist. But if you tell them to do whatever they want, they'll come back, obediently. People sure are hypocrites. When the servants finished cleaning up from the meal, they returned obediently to the parlor, just as Aunt Natsuhi had told them to, and sat in a sofa near the entrance, patiently awaiting orders. Maria, almost as though she had suddenly finished playing witches, had returned to the pure Maria I knew well, saying, "Ooh, ooh." Mid darkness. What in the world was that back there? I hadn't felt an atom of the presence of this person called Beatrice, supposedly standing behind me, invisible. However, it felt like, inside Maria, I could catch a glimpse of a little of that presence. 確かにマリアちゃんは魔女とかの話になると人が変わるね。昨日海岸でバトラ君も見たでしょ。サソリのキーホルダーの時か。いや、あんな機嫌を損ねるみたいな感じじゃなくてよ。まるで二重人格みたいな感じで。ああ、たまにそういうこともあるな。さっきマリアが魔法陣の話を始めた時みたいなやつ、たまーにあるぜ。気持ち悪いけどな。Apparently, according to Jessica, the laughing Maria shows up every now and then. This was just bad timing, and furthermore, it was the first time I'd seen it, so it really shocked me. あれってのは何なんだ？マリアは二重人格か何かなのか？それとも本当に霊感が強かったりとかして、そういうのに憑依されたりとかしちまうのかよ。そういうのじゃないと思うよ。バトラ君にも経験ない？小さい頃自分以外の誰かになりたかったなんてこと。Right when humans are born, no one has any individuality. However, when they reach their growth period, and their sense of self starts to be born, they start to gain a sense of individuality. They want to be different from other people. But of course, they will find that they're no different from the others in their class, since they are learning the same thing in school and forced into the same lifestyle. When they realize that, they start off by breaking the rules in what's called the rebellious age. Since everyone follows the rules, they want to show off their individuality by breaking them.
Even those who call everyone around them babies and stir up trouble are just cute kids searching for themselves when you look at them this way. Well, I'm lecturing about all this like I'm so smart, but I actually got it secondhand from George Niki. I myself was one of those embarrassing guys who thought it was cool to act like a little bastard. Well, that was when I was the age where you try standing out for the opposite sex. 成長期の根底には子供から脱却したいというひよこが殻を破るのに似た衝動がある。子供と大人の違いは何かわかるかい？ Are you gonna give me the sociology reason? I know the sociology reason. ねえねえ、それとも体格？違うよ。経験だよ。Yep, that's the sociology. That's the sociology lecture I got while I was in high school. Oh God, I'm gonna be fully honest here. The teacher was awesome in that class, but I hated the material. It was kind of... I'm not gonna say that it's wrong, but also at the same time it is. Depends on the way you look at it. 大人が子供を見下すのは人生経験が少ないからだよ。子供が何を言っても鼻で笑ってしまうのは世間知らずのくせにと見下しているからだよ。ああ、そういうのわかるぜ。子供の頃って妙に人生ってもう悟りきったようなことを口にして年長しゃぶりたくなるよな。大人は子供が何を言っても世の中甘くないとか社会に出ればわかるとか鼻で笑ってる。まあ実際そうなんだけど、子供的にはそういうのって見下されてるみたいでムカつくんだよな。なるほどな。知識や経験の有無か。確かに年齢だけ無駄に食ってても尊敬はされねえよな。となるとつまり子供から脱却したいという衝動を持つ時期にかつ他者とは違うという個性を持ちたくなる。子供からの脱却がつまり知識や経験なのだとしたら。なるほど。他人の持ち得ない知識を持つことが一つのアイデンティティになるわけか。小学校の頃なんかさ、クラスの誰も知らないことを知っていたり持っていたり身につけていたりするとヒーローになれたよな。バトラもそういう経験あるだろ？あるある。何か一芸に秀でたいと思うお年頃って確かにあるな。なるほど。それが子供からの脱却、つまり成長期ってわけか。健全な意味での成長期はそうして没個性を脱却するために人が持たない知識やスキルを身につけることを促す。これは社会学的にも面白いことだよ。人が没個性を嫌うために人と違う技術を身につけようとする。I mean, seeing this written in the game of Umineko, I'm liking how they're writing it a lot more in this game than what I was told in a class. Oh man, why couldn't schools just be video games? No, that's a terrible idea. No, that is a really terrible idea. これにより社会は幅広い技術を獲得して立脚する。神々の高度なプログラミングに驚かされるね。まあ個性がネガティブに働くこともあるぜ。クラスみんなが真剣にFuck, I use the mouse pad. The mouse pad's always terrible to do because it's really sensitive. I just wanted water. Fuck. How did I get to the backlog again? There we go. Fuck, that was really bad of me. I'm sorry, everyone. Well,
individual personalities can also be negative, right? Like saying, everyone else in the class is studying hard, so I'll slack off and so I stick out. That was actually me. It was only recently that I'd finally been able to feel thankful towards that middle school teacher who had slapped me after school. でもまあ、誰も飛べない飛び箱を飛んでやりたいとか、成績のいい連中を周回遅れにさせてやるぜってマラソンで全力疾走とか、そういう気持ちはあったな。勉強はダメだったから少なくとも運動では見返してやるぜって根性はあった。なるほど、ちゃんと成長期してるな俺。男子ってやっぱり肉体的な方面に関心が向くよな。でもよ、同じ時期に女子は精神的な面に向きやすいんだよ。バトラーのクラスの女子にも占いとか霊感とかそんなこと言ってる女子連中のグループがあったりしただろ。あったあった。人の星座とか血液型とか聞いてきて、やっぱりクスクスとか笑われると大いにムカついたもんだぜ。どこのクラスに行っても女子は占いが好きだし、決まって霊感に強いだの弱いだの、感受性がどうこう、見えないものが見えちまうだの、そういう出会いが必ずいたもんだぜ。占いも霊感も学校では教えないものだからね。男の子と違い、内向的な世界に関心を持ちやすい女の子にとって、それはアイデンティティを確立しやすくてかつ興味深いジャンルなんだよ。男子が成長期に入ると急に悪ぶったりして大人に反抗を始めるのと全く同じに、女子も成長期に入るとそういうのに興味が出るようになるんだよ。私はそうでもなかったけどさ。つまりマリアがオカルトに関心を持つのは年頃の女の子としてはそう珍しくもないってことか。I think she's well past the realm of fortune telling, though. I think she's really past the realm of fortune telling. Like, she's on grandpa levels of knowledge. Even if you accept that, I wonder if it explains that creepy dual personality thing. Well, I think I can accept it vaguely. さっきも言った通り、大人になるというのは知識や経験を持つことを言う。だからそれを得るために子供たちはいろいろなことを学んで子供を脱却しなければならないんだけど、子供の世界に今も昔もはびこっているある便利な妄想があるんだよ。わかるかい？漫画やアニメに多いだろ。ほらあれだよ、前世の記憶が蘇ってとか、偉大なるなんとかの魂が乗り移ってとか。他にも遺伝子が覚醒したりとか、封印されていた能力やら記憶やらが戻ったりとか、いろいろあるな。どういうわけか、あの時期はそういうのがやたらと流行るもんさ。Chibio syndrome? どうしてだ？今挙げたキーワードは全て子供の自分に知識や経験を直ちに付加できる幻想だからだよ。9歳の女の子も1000年を生きた魔女が私に憑依していると言い出せば1009歳のアイデンティティが得られるわけだからね。まあつまり勉強するのは面倒くさい。でも人とは違うスキルを持って周りに威張りたい、ちやほやされたいっていう連中にとっては便利な妄想なんだよな。 So, you can brag about something without having to work hard or study. I see. Isn't that a kid's greatest dream? あとは
子供からの脱却願望には必ず自分の理想像の自己投影が行われ、その願望の姿が別人格として形成されることが少なくない。バトラ君だって家と学校では多少キャラクターが違うということがあるんじゃないかな。多分家での自分の姿をクラスの友人たちに見せるのは恥ずかしいはずだよ。学校の自分は自分のなりたい姿の投影で、家の自分は本来の姿だから。つまりキャラクターの使い分けというか、人格の多重化はごくごく当たり前だと言いたいわけか。オカルトが好きな女子はそれを憑依と言ったり覚醒と言ったりするぜ。正直ドン引きするくらいにキャラを変える子もいるよ。男子にもいるだろ。キレたとか言ってやたらめったら粗暴キャラに変身するやつが。あれ本人はかっこいいと思ってるんだろうけど、見てて痛いよな。つまりおさらいするとだ、マリアくらいの年頃の女の子がさっきみたいな不気味な二重人格のようなものを見せても、それほど珍しいものじゃないと言いたいのか。簡単にまとめるとそういうことだね。アイデンティティは自己を形成するための大切なもの。それをバカにしたりすると、かえってその殻に閉じこもってしまうこともある。だからほどほどに付き合ってあげるのが大切なんだよ。それを丸ごと受け入れてあげるのが親の包容力というものなんだけどね。兄貴、それで独身って信じられねえぜ。もう子供が中学くらいに上がってそうな貫禄さ。じゃあローザおばさんもあのマリアの二重人格についてはよく知っていたのかな。知ってたぜ。ここだけの話、ローザおばさんはすっごく嫌がってた。気持ち悪いしクラスでますます孤立を深めるだけだって。だからマリアがオカルトの話を始めたり魔女みたいな声で笑い出したりすると必ずビンタしてたぜ。だからマリアもローザおばさんがいる時にはそういう話をしないようになったみたいだけど。Maybe it was just a little game from a girl facing her growing period. That thing that had happened back there. Just a girl trying to show that she was different and independent by holding interest in witches and the occult. And since she wanted to have another side to herself that wasn't infantile, she was switching between her normal personality and the personality of her ideal, a witch. In the beginning, I had found that very disturbing. But after George Niki's lecture, it felt like this was a path that everyone walked down at one time or another. I haven't told anyone, but when I was in kindergarten, I joined up with a little gang of kids trying to form an Earth Defense Force, saying we'd help protect peace on Earth. My face turns red when I remember how, during what we call battle practice, we would chant EDF, EDF. Just like usual, Maria was relaxing, immersed in the TV, ooh-oohing and laughing just like any girl her age. But on the inside, another personality, that of the ideal witch that she admired and blindly accepted, was sleeping. But that wasn't anything extraordinary. It was perfectly natural for a girl of her age.
I calmed down a little. I had started to recover from the shock of my bizarre experience in the kitchen. If I hadn't talked to Aniki and Jessica, I might still have been frightened by the idea that an invisible witch was standing right behind me. However, can I really accept that as an explanation of what happened back there? If it had just been Maria, I could have explained it as the fickle fantasies of a growing girl. But Genji-san, Ken-kun, and Kumasawa-ba-chan had also been there. None of them had denied what Maria said. They had silently accepted that Beatrice exists. I was starting to feel a little uneasy. Auntie Eva had claimed that no 19th person exists. Auntie Eva had claimed that no 19th person exists, saying that someone within the family had committed the crime in connection with their messy quarrel. On the other hand, Natsuhi had claimed that the culprit was hiding somewhere outside the mansion. That meant that she was denying that the crime had been committed by one of us, and accepting that a 19th person exists. And in the kitchen, Maria and the servants had agreed that a 19th person exists. But according to them, this 19th person isn't human. They had said it was an invisible witch, plotting something mysterious. Is there a 19th person or not? And is the culprit a human or a witch? For some reason, I couldn't just laugh off any of the possibilities. Not even the most ridiculous one about the witch. Jessica. Beckoning. ベアトリーチェの話ってのは、俺の認識では森に子供たちが迷い込まないようにってんで作った大人の脅し話だってことになってんだが、この屋敷じゃ違うのか？私もバトラと同じ意見だぜ。こんなのは子供に言うことを聞かせるために親が作った間抜けな怪談だと思ってる。でもそうだと口にはできない空気が屋敷内にあることは否めないな。おじい様がベアトリーチェは存在すると公言されているからね。使用人たちは立場上それを疑えないし、クラウスおじさんたちもおじい様と喧嘩がしたいわけもないから、表向きは口を揃えてる。だから多分このお屋敷ではベアトリーチェの存在を疑うことはある種のタブーだと思うんだよ。年に一度しか来ない僕たちと違ってね。そうでしょ。Jessica puffed out air in admiration. It looks like Aniki had guessed right. ジョージ兄さんの言う通りだぜ。みんな腹の中じゃ信じてるわけじゃない。でも表向きはその存在を認めてる。ほら、神様の存在を認めるようなそんな雰囲気だよ。実際にはいないことを知ってても、それを口に出して否定したら野暮みたいな空気だな。使用人たちの間ではどういうことになってんだ？やっぱり雇い主のじい様がいるって言ってんだから、それに口調を合わせてるわけか？さあ、詳しくはわからないけど、使用人たちの間ではベアトリーチェの話はある種の怪談扱いになってるよ。ほら、昨日海岸でシャノンが話してくれたろ。夜見回りをしている時、
不気味な何かを見かけたとか、そういう話。She had said something like that, hadn't she? Back then, I didn't give it much thought, assuming she was just going along with the displeased Maria. But now that I think about it, she did say that, and completely seriously. That's right. She definitely said it. She definitely said the same kind of thing that Genji-san and the rest had all unanimously declared back in the kitchen. 他にも鬼火や輝く蝶々が舞っているのを見たという使用人も、カノン君もそれらしいものを以前夜の見回りの時に見たことがあると言ってました。あと最近ではお屋敷の中で深夜に不思議な足音をよく聞くと使用人の間で話題です。私たちは肖像画の中のベアトリーチェ様が姿を消してお屋敷の中を散歩しているんだろうと囁き合ってるんですよ。ずいぶん前ですが、私もそうかもしれない足音を夜の見回りの時に聞いたことがあります。That's right. She definitely said that. Exactly the same thing that I had been told just now. でも怯えることはないんですよ。ベアトリーチェ様は親方様とは異なるもう一人のお屋敷の主です。だから変に怯えたりしないで敬意を持っていれば決して悪いことはしないのだそうです。ただし敬意を持たないと恐ろしいんだったね。はい。私が勤めを始める直前に階段を転がり落ちて腰に大怪我をして辞めた方はベアトリーチェ様のことを悪く言っていたそうです。だから使用人たちはベアトリーチェ様のお怒りに触れたのだろうと噂し合ったそうです。敬わないとお怒りに触れて怪我をする。つまり使用人たちにとってベアトリーチェって存在はお稲荷さんにいたずらしたらお狐様のたたりがあるってくらいには信憑性があるわけだ。Inari-san and Kitsune. I feel like that just added something to the Grimoire. Yes! Yes, it did! Inari is the Shinto god of foxes. Let me read that. Inari is the Shinto god of foxes, agriculture, fertility, rice, tea, and sake, and is one of the most revered and major of the Shinto gods. Inari is depicted differently by time and place, and may be male, female, or even a plurality of gods. Over a third of Japan's Shinto shrines are dedicated to Inari, and feature torii and statues of kitsune. The kitsune are white foxes that are Inari's benevolent messengers, but they can be malicious and bring about grave disasters. Inari and the kitsune. Of course, even though everyone accepts that curses and the like don't exist in the modern era, people are still afraid and still have a little respect for them. You see it a lot even in residential areas, such as when someone is building a house and they call a Shinto priest for a ceremony to honor the god of that plot of land. You might think that's just a big waste of time and money, but the workers say that a big accident will occur if they don't do it, so they apparently never neglect the procedure. You also hear about how, if an Inari's shrine is carelessly removed during a town replanting,
there would be a curse by Kisune-sama. I think I might have read somewhere that when the occupying forces were trying to expand an airport, they had to remove an Inari-san that was in the way. All of the workers were suddenly taken out by some mysterious fever. Even in modern cities like Tokyo, it isn't rare to see modern buildings packed all around an old Inari shrine, leaving the shrine itself untouched. And this isn't limited to Japan. It's probably similar to how people baptize babies. If I remember correctly, by the Christian doctrine, unbaptized souls, though their sin is the lightest, still fulfill the conditions for going to hell. Putting water on a child's forehead doesn't do anything but make them cry. But if a parent can prevent their child from going to hell with just that little effort, they will happily go through with that ceremony. In short, even in this modern society of reason, we are still unable to throw away every trace of belief and fear. You could say it's a passive acceptance of the supernatural. Maybe the only difference on this island was that Beatrice was the name that was respected here. じゃあつまりこの島でとても人間技とは思えない何かが起これば、それはベアトリーチェの仕業だとなるわけか。シャノンちゃんも言ってた気がするな。ちゃんと閉めたはずの窓や扉や鍵がもう一度見回りに来たら開いていたとか、消したはずの明かりがついていたり、つけたはずの明かりが消えていたりとか。で、確かジェシカは朝出かけようとしたらカバンが見つからないのもベアトリーチェの仕業だってふざけてたんだよな。よく覚えてるな。普通なら妖精さんが隠したとでも言うところが、この島ではベアトリーチェがになるってだけの話だぜ。ま、そんなくったらない話さ。このお屋敷も築30年くらいになるそうだからね。それだけになれば多少の怪談やオカルトは生まれてくるものだよ。学校の七不思議なんかのようにね。そこでチェス盤をひっくり返すぜ。つまりこの島では人間にはできないことはベアトリーチェの仕業と置き換えることができるルールがあるってわけだ。人間にはできないこと。人間は何人だ？ 18人だ。つまり犯人はこの島のルールにのっとってこの事件は魔女の仕業だとアピールしてることになる。つまりそれは19人目の仕業ですよと訴えたくて仕方がないわけだ。気に入らねえぜ。全然気に入らねえ。気に入らないって何がだよ。仮に不可視の19人目が存在してそいつが自分の存在をアピールしたいなら、俺ならもっと完璧なタイミングでやるぜ。完璧なタイミングでってのはどういう意味だい？ああ、だって事件は深夜から未明にかけて起こったのは。深夜まで話し合いをしてたり夜勤をしてたり、あるいは部屋に帰って寝ていたり、どいつもこいつもアリバイがあやふやで十分内部犯行が疑える段階だ。ジョージの兄貴もエヴァおばさんに聞かされてるんだろ。内部犯行の可能性が高いって話。
まあね。つまり不可視の19人目が実在したなら、最初の事件は自分のアピールに失敗してるんだ。いや、そもそも時間帯がミステイクだ。不可視の19人目をアピールするためには、死んだ6人以外の12人が全員白であることが確定している状況下で行われなければならない。疑わしい人間がゼロにならなきゃ自分の存在をアピールできないんだよ。だから全員のアリバイが一番あやふやになる深夜の時間帯は、19人目にとって自分が一番あやふやになる時間帯でもある。にもかかわらず、その時間を選んで犯行に及んだ。そんな時間に犯行を起こせば、18人の誰かが疑われるのは明白。にもかかわらず、マリアに手紙を渡して魔女を名乗り、誰もが自分でないと否定している。つまりベアトリーチェという19人目がいるように見せかけたい人間が18人の中にいると、こう言いたいのかよ。なんだかぶっ飛んだ発想だな。まだおふくろの屋敷の外に不審者が潜んでいるって話の方が信憑性があるってもんだぜ。まさかバトラはこの客間の中に犯人がいると疑っているのかよ。ああ、何者かが俺たちにベアトリーチェが存在すると認めさせようとしている。そうさ、昨べのあの手紙からもう事件は始まっていたんだ。証拠も根拠も何もねえけどな。チェス盤を逆さにした限りじゃ、俺の見立てはこんなところだ。飛びまくっているにも程があるぜ。妙な推理小説の読みすぎじゃねえのかよ。でも無視できない着眼点もあるね。19人目がいるかいないかは別にしても、その犯人は確実にこの島のルールにのっとって何かを仕掛けてきている。僕はね、今バトラ君の話を聞いていて、少しだけ気持ち悪いことを思い出してたんだよ。気持ち悪いことって？覚えてるかい？ベアトリーチェの手紙。ベアトリーチェは利子の回収を行うと言っていたね。そして利子とは後ろ宮家の全てだと言った。Jessica and I thought back on what Maria had read aloud the previous night. 言ってたぜ。確かに言ってた。そして利子の回収をこれから行うが、黄金の謎を解いたらその権利を失うとも言ってたよな。おじい様は黄金を授かり、後ろ宮家を再興した。つまり黄金を資本に生み出したもの全てが利子だってベアトリーチェは言っている。つまり冗談きついぜ兄貴。まさか後ろ宮家の全て Includes the family itself. つまりじい様が生み出したもの全てってことは、じい様から血を分けた一族のことを指すってのかよ。あの手紙をそう読み解いたなら、この殺人はベアトリーチェが行った正当な利子の回収ということになる。となればこの事件はまだ続くよ。Well, it's obvious that it's gonna follow the epitaph. Though no one's pointing this out yet. No one's pointing this out yet, but I'm waiting for someone to finally mention how 6 people died on the first Twilight, like it says in the first epitaph. 利子の回収は
まだ途中なんだからね。George turned around, looking over the parlor. There were still many people who held the name Ushiyamiya. And we knew that, since Goda-san and Shana-chan had been killed. Not even the servants, who didn't bear the name Ushiyamiya, would be spared. 私たち全員を殺すつもりかよ。でもおかしいよ、ジョージ兄さん。ならどうして6人だけ？他に大勢殺せたはず。下手をすれば寝込みを襲って全員を一晩で殺すことも可能だったはず。どうしてそれをしなかったの？ Say it, George! 特別条項だよ。黄金の謎を暴く者が現れたら李氏の権利は失われる。そして手紙の最後にはこう結ばれていたはずだよ。おじい様の黄金の謎をみんなで解いてみろとね。ジーザス、ようやく犯人のメッセージが分かってきたじゃねえか。つまり犯人は俺たちにじい様のあの碑文の謎を解いてみやがると言ってるわけだ。しかもぼやぼやしてればどんどん李氏の回収を進めちまうつもりだ。I realized that this was all based on several crazy guesses. But not everything that happens in this world is joined together in a perfect line. Most unknown phenomena are nothing but individual points. By joining them together into lines, we can deepen our understanding. The closer the points at the ends of those lines are, the more logical it is, and the easier to understand. And the farther away they are, the more it lacks those qualities. That is why we use a distance analogy and call such theories way out there. However, if you can only join up to a small, limited distance, I'm gonna reread that. However, if you can only join up to a small, limited distance away, we call it having a limited imagination. Is imagination different from reasoning? Was I just trying to force everything that I knew about the case to fit my simple imagination? No, that's not it. When you're searching around with your hands in the dark, that search is imagination. Only imagination can find the 2 points you should connect together. Reasoning is nothing more than the action of drawing the line between them. If you can't imagine, you can't reason. What I was doing might be out there, but it shouldn't be wrong either. Only the power of imagination can pull out a clue from the darkness. And the power of reasoning ties those clues together. It's a lot like the process of searching out an enemy's weak spot and striking. It's alright if it's crazy. Find the weak point first. Then, we can think about how to strike. Now was the time to find the points that we could tie together later. And the rain commences. For the time being, I put aside whether a 19th person exists, and announced the theory that the goal of the culprit might have been to make us solve the riddle of the epitaph.
Uncle Hideyoshi looked like he was really interested, but Aunt Natsuhi thought it was ridiculous. 確かにそう考えるとあの怪しい手紙も納得がいくというもんや。その動機はなかなかええ線をいっとると思うで。マリアちゃんに手紙を渡したのが誰かはさておきな。おお、ベアトリーチェはいるおお。 Even though she was puffing up her cheeks in that cute way she had been doing since yesterday, I couldn't think of it as cute. If I took it lightly, it might suddenly transform into a creepy laugh. 隠し黄金など存在しません。ですがその存在を妄信する犯人がお父様の黄金を目当てで、それを私たちに溶かせて横領を企んでいるという動機はなるほどと頷けるものがあります。しかしならばなぜ後ろ宮家の主要な人物ばかりを最初に殺したのです？道理ですな。謎を解かせるなら金蔵さんに近しい人物を先に殺すことは得策ではないはずです。そうね。それにその論法で行くんだったら最初にお父様を脅迫した方が早くない？私たちに謎を解かせるよりも本人に答えを聞いた方が早いはずよ。確かにその通りや。もっともお父さんが並大抵の脅迫で口を割るとは思えんが。金蔵さんをよく知る方なら金蔵さんが並大抵の脅しには屈しないことをよく存じているでしょう。これだけの財産を持つ後宮家を背負われる方です。今日までさまざまな攻撃や脅迫にさらされてきました。それら全てに打ち勝ってきたからこそ今日の繁栄があるのです。それに関しては私も同感だぜ。うちのじい様が脅されて何かに従うなんてちょっと想像もつかないぜ。ジェシカ、言葉遣いがはしたないです。はい。ならこういう発想はどうだろう。いや、これもぶっ飛んでるか。Scar in the score. I couldn't hesitate. A crazy idea is like a bow and arrow. It might be hard to hit with, but it's a great weapon that can strike enemies from afar. Research shows that most people who have died in battles were killed by wounds from arrows. In a battle, you don't shoot off just one arrow. You shoot off a whole bunch of arrows at once and assault the enemy soldiers with a wall of them. So shoot them, over and over. Assault the truth with a wall. 犯人が隠された黄金が狙いってんなら俺たちに解かせるのは効率が悪い。謎を作った本人に答えを聞く方が手っ取り早いさ。じゃあさ、これはつまり全てじい様に当てたメッセージってことじゃないのか。 In other words, these murders were a threat directed at grandfather. If he didn't tell the culprit where the gold was, his family members would be killed off one by one. What if we weren't the only ones being forced to solve this riddle? What if grandfather was too? If you think about it that way, it explained grandfather's mysterious disappearance. If the culprit had attacked grandfather, then judging by the state the 6 bodies were left in, he would definitely have been displayed somewhere with that horrible makeup added. But despite that, we still hadn't found him. Did that mean that grandfather had been kidnapped?
and was being held somewhere? そんな、まさかそんな。面白い話じゃない？つまりお父様はどこかに監禁されていて、黄金のありかを話さないと次々に殺人を繰り返すぞと脅されているわけ。その話のどこが面白いのか理解に苦しみます。 Aunt Natsuhi threatened her, but Auntie Eva just smiled calmly. この時間になっても姿を現さない以上、おじい様が事件に巻き込まれているのはほぼ間違いないと思います。それを思えばバトラ君の仮説も無視することはできないんじゃないですか。ジョージは黙ってなさい。そもそもお父様っていついなくなったのかしら。最後にお父さんの姿を見たのは誰や？多分私でしょう。今朝主人たちの姿が見えないと騒ぎになった時、お父様の書斎にいるかもしれないという話になり、私がお部屋にお伺いしてそこでご挨拶をしました。そういえば書斎の鍵をずっと借りっぱなしですね。源氏、これは返しておきます。Aunt Natsuhi pulled out the gold key and handed it to Genji-san. Looking at the key, Auntie Eva giggled. ねえ源氏さん、どうせ警察はお父様の部屋も徹底的に捜査すると思うわ。何を隠していてもどうせ暴かれちゃう。だったらちょっと早く今この場で話してくれてもいいんじゃないかしら。何のお話でしょうか？シンプルな話よ。お父様の書斎はその鍵がなければ外から入ることはできない密室よ。その定義の確認をしたいの。お父様の部屋には入り口が一つある。あとは窓？他に出入り口は？ありません。中に入るには入り口しかありません。間違いなくね。秘密の隠し扉なんかがあったりはしないのね。お父様が不在である以上、後宮家の最高序列者は私よ。その後宮家の当主代行として聞いているの。それを理解した上で答えなさい。あの部屋には入り口以外に他に出入り口は？お父様の最高の側近だったあなたは知っているはずよ。Aunt Natsuhi looked a little offended at the part about the highest-ranked family member. But she kept her mouth closed for the time being, and waited for Genji's answer. I couldn't help but feel a little uncomfortable. Why was she going on and on about hidden doors? カノン君も熊沢さんも知ってるなら教えてくれない？あるならあるって言ってくれた方がいいの。じゃないと今からある人がとても追い詰められることになるわよ。隠し扉があると仮定されたら私の話は全て水の泡。Auntie Eva didn't specify which person was about to be driven into a corner. But following the flow of the conversation, I had to feel that she was referring to Aunt Natsuhi. 母さん、何の話？ジョージは少し黙ってなさい。どうなの？源氏さん、カノン君、そして熊沢さん、隠し扉はあるの？ないの？
源氏さんはお父様が書斎を改造した時、施工業者の監督をしていたはず。知らないとは言わせないわよ。そのようなものは親方様の書斎にはありません。間違いなく片翼のわしを許されたカノン君。はい、間違いなく親方様の書斎に隠し扉などありません。熊沢さんは？いえ、私も聞いたことがありませんよ。お父様と親交の深い南條先生は？私もそんなものは聞いたことがありませんな。結構。じゃあいい？話を始めるわよ。とってもシンプルな話なの。Everyone tilted their head doubtfully, wondering what Auntie Eva was so proudly starting to talk about. Auntie Eva laughed triumphantly, as though she were about to reveal a secret that only she knew. お父様を最後に目撃したのは夏日姉さんよね。詳しい時間は忘れちゃったけど、今朝の9時前くらいのことだと思ったわ。姉さん、覚えてる？ Suspicious set. 私、あなたがお父様の書斎からちょうど出てくるところに出くわしたわよね。ええ、覚えています。それが何だというのですか？そして次に姉さんがお父様の書斎を訪れたのは兄さんたちの遺体が見つかってからよね。それを報告しに書斎に上がり、そこで私と一緒に不在を確認したわ。ところで姉さん、その時お父様の書斎に入ろうとして気づいたことはなかったかしら？気づいたこと？何のことですか？ほら、ゴミを拾ったでしょ。畳んだレシートを。確かにそんなゴミを拾った気がします。それが何か？そのレシートは私が飛行場に着く前に寄った売店で飴玉を買った時にもらったものよ。Auntie Eva pulled a small bag of candy out of her handbag. ああ、あの時に買った飴のレシート。でも母さん、そのレシートの話が何と関係あるの？ジョージ、もうちょい黙って聞いとってや。Uncle Hideyoshi's expression was a little strict. Somehow, it seemed that he understood what Auntie Eva was getting at. 本当にこれは気まぐれよ。何かを予見してたとか、ましてや夏日姉さんを罠にかけようとか、そんなのじゃ断じてないんだから。実はね、そのレシート、姉さんがお父様と最後に会って出てきて、そこで私と会ったでしょ。その時書斎の扉に私が挟み込んだものなのよ。ってことはどういうことですか？つまり夏日おばさんがそのレシートを拾うまで誰もドアを開けていない。ちょっと待ってよ、エヴァおばさん。レシート挟むなんてバレバレだって。小さまが外出した時に気づいて面白がってもう一回挟み直した可能性も。Jessica hurriedly argued back. She still didn't really know what it meant. But she realized that, whatever it was,
it was placing some kind of suspicion on her own mother. もちろんバレないようにレシートは小さく折りたたんだわ。でもね、レシートが落ちるところを仮に見たとしても、扉のどこの高さの部分に挟み込んであったかは正確には分かんないんじゃない？私は夏日姉さんが鍵を取り出している間に確認したわ。レシートが挟み込まれた位置は寸分の1ミリの違いもなく私が挟んだ場所だった。なぜそんな子供じみたいたずらをされるのか理解できません。大方、私の部屋の扉にいたずらをしたのもあなたでしょう。夏日さんの部屋の扉？不愉快な話だったので話しませんでしたが、今朝目が覚めたら扉の外側にあのシャッターの落書きと同じと思われる赤い塗料でいたずらがされていたのです。かきむしったような気持ちの悪い跡で。なんやその話。なんで今まで黙っとったんや。申し訳ありません。あの後立て続けにいろいろと恐ろしいことが起こったため、今の今まで失明していました。知らないわよ、そんなの。私がしてるのは姉さんの部屋じゃなくてお父様の部屋の扉の話よ。姉さんがお父様がいるのを確認してから私と一緒に不在を確認するまでの間、あの扉は一度も開かれてないのよ。扉を使わずどうやってお父様は外に出たのかしら。そんなことは知りません。私が知りたいくらいです。夏日姉さんの他にお父さんの在室を確認したのは誰や。ゆうべ金蔵さんとチェスをしたのがあった最後ですな。夕食の直前までご一緒だったはずです。それより後の時間は誰かおらんのか。私です。昨夜の晩餐のお世話をしております。はい、僕とシャノンも一緒でした。ここまでは間違いなくお父さんも部屋にいたやろな。だがな、夏日姉さん、不在だった書斎は窓も扉も全て閉め切られた状態だったそうやないか。なのに夏日さんは今朝お父さんに会って話をした言うと。Ho ho ho ho! How did I do that? I don't know how I did that, but I did that somehow. This is so interesting. This got me to think about a new theory about Natsuhi. I'll save it for the end of the video, though, because I want to get back to the scene as soon as I can. 私には皆さんが何を険悪になっているのか分かりません。どなたか説明してくださいますかな。父さんと母さんは夏日おばさんが今朝おじい様に会ったというのは嘘だと言っているのかい。嘘なんかつくもんかよ。母さんは潔白だぜ。なんで嘘なんかつくんだよ。ジェシカ、言葉遣いを直しなさいといつも言っています。 All at once, everything became confused. From across the parlor table, Auntie Eva and Aunt Natsuhi confronted each other, while George and Iki confronted Jessica. What the hell is going on? 複数の人間の目撃があるのは昨晩までよ。でも今朝以降、お父様の姿を見たと称するのは夏日姉さんただ一人。
そして私の挟んだレシートが物語る奇妙な事実。さあ、この点と点はどうやれば結べるのかしら。Auntie Eva urged everyone to work their imaginations. Sure, that receipt could become an important point, but I didn't know what other point I could draw a line towards. The answer Auntie Eva was hoping for was that Aunt Natsuhi had lied to make it seem as if grandfather had been in that room this morning. And Auntie Eva's mere whim had exposed that? わけわかんねえぜ。なんで母さんが嘘をつかなきゃならないんだよ。 Wait, why? Okay, even before all this happened, why did you put the receipt in the door? その理由がねえじゃねえかよ。その理由は私も知りたいわよ。でもね、ジェシカちゃん、お父様の材質を偽る価値が全くないとは限らないのよ。推理小説でもたまに出てくるでしょ。生存時刻を偽ることによって自分のアリバイを偽証するトリックよ。なんだそりゃ。そんなの聞いたことないぜ。お父様はまだ見つからないけれど、普通に考えればもう殺されていると考えるのが自然でしょうね。となれば必ず近いうちに死体は見つかる。その時死亡時刻をうまく偽ることができれば、夏日姉さんはアリバイを作ることができるのよ。わかる？みんな。This morning, when Aunt Natsuhi went to check that grandfather was there, she lied. And he was already dead at that time? And she moved the body to some location and disguised it to make it seem like he had just been killed there. And then she could stay with everyone else to prepare an alibi. And then she could say, "I heard someone screaming!" or something, and dash over there and become the first to find the body alongside everyone else. Is that what Auntie Eva is saying? バカバカしい。推理小説など所詮は娯楽小説。そんなものばかり読んでいるから、そのような不謹慎な発想に至るのです。そうだぜ。死亡時刻を少しくらいごまかしたって、そんなの警察が検視すりゃ一発でバレるじゃねえかよ。古典の世界だったらともかく、現代日本でそんなトリック本気で通用すると思ってんのかよ。おかしいぜ。そうかしら。今朝南條先生が亡くなった人たちの死体を見て、死亡時刻を曖昧に見積もられたわよ。検視結果は環境や個体差に非常に左右されやすい。数時間単位で誤差の出る非常にアバウトなものなのよ。しかも困ったことに、警察の科学的な捜査は明日にならないとできない。そこまでの正確な死亡時刻を測ることなんて、ジェシカちゃんの言う現代日本でもそうそう簡単なことじゃないのよ。ねえ南條先生。検視は経験と勘の必要な非常に難しい作業です。誤審率も非常に高いと聞いております。確かにほんの数時間程度の誤差を出してしまうことは大いにあり得るでしょうな。しかしアリバイの世界は数時間もあれば十分やで。
古典のトリックとちゃう。十分に通用するトリックなんや。夏日姉さん、わしらあんたを疑いたいわけやないんやで。疑いとうないから潔白を示してほしいだけなんや。Oh, Eva is definitely on the party of Natsuhi's guilty. 何の潔白を示せというのですか。今朝私は確かにお父様にお会いしました。そして心の中に片翼のわしを刻めとお言葉をいただいて、あのお言葉をも否定するというのですか。それだけは断じて許せません。お父様がかけられた言葉までも否定することは断じて許せません。あるいはお父様の遺体は出てこないのかしら。普通失踪は死亡宣告に7年かかるもの。Seven years? Huh. For some reason I thought it was 1 year. Is it actually 7 years? Hold up. Let me pause for a second. I can't wait to, see this answer. So, is it 7 years or 1 year? I thought it was 1 year. Okay, according to Presumption of Death Wikipedia, it states it takes 20 years to declare a missing person dead. After 10 years from someone's disappearance, a motion to declare the person legally dead can be filed in court. After that, another 10 years must pass before the person can be declared legally dead. 20 years? 20? Okay, there's also another thing that states 7 years. So Eva might be also correct because there's another thing that says 7 years. The Declarations of Death Act 2002 provides that an individual may be declared dead by the court if he or she is missing for at least 7 years and has not been heard from during those 7 years by family members or any other interested party. So 7 years according to the Declarations of Death Act. Hold up. Now let me add in Japan at the end just to, double check. Okay, how many years? Okay. Alright. So according to an article, it states 7 years as well, with the caption I'm seeing being, under normal circumstances, a person has to be missing for 7 years before being declared dead. In certain instances of war or natural disaster, the period has been shortened to a year. For tsunami victims, the Japanese government cut the wait to 3 months from the time a person is declared missing. For the case of that Abe was trying to make in this game, I think the 7 years would definitely, work out instead of the 1 year, because it wasn't a war that caused his disappearance. It was strange circumstances that are very, very fishy. 余命残りわずかなお父様を7年も延命し、その財産を独占するにはなんともうまいやり方じゃない。ほう！聞き捨てなりません。 Night Eyes! それ以上は聞き捨てがなりません。私は後ろ宮夏日、この身に片翼のわしをまとう資格はなくとも胸の中にしかと刻まれています。当主跡継ぎのクラウスの妻としてその責務を代行する私に向かって何たる暴言。何？その銃で私を撃つの？いいわよ。撃っちゃえば？どうせ言い逃れも思いつかなくて苦し紛れなんでしょ？やりなさいよ。暴力で真実をごまかしてごらんなさいよ。It wasn't like Aunt Natsuhi had been actually holding that gun at the ready and threatening anyone. But after she was told to by Aunt Eva, she did hold it at the ready. Unsurprisingly, once things got to the stage,
Jessica and Genji-san tried to stop her. 奥様、どうかお気をお静めください。母さんは嘘なんかついてない。ならこんなの聞き捨てなきゃ。落ち着いてえな、夏木姉さん。確かにお父さんは部屋にいたと誓ってくれればいいんやで。それだけなのに、なんでそんなに取り乱しとるんや。それもそうです。夏日さんは嘘をついていない。それだけのことじゃありませんか。だから説明してほしいのよ。お父様がどうやって部屋からいなくなったのか。窓は内側からしっかり閉じられていた。扉も同じよ。今朝夏日姉さんが間違いなくお父様に会ったというなら、夏日姉さんには開かぬ扉の密室からいかにしてお父様が部屋からいなくなったかを説明してもらわなくちゃ。じゃないと姉さんが嘘つきってことにやっぱりなっちゃうものね。あなたという人、どこまで私を愚弄すれば。反論したいならぜひしなさいな。そうね、今すぐこの場で釈明をしてみなさい。そうしたらあなたを疑ったことを謝ってあげてもいいわ。あの書斎の密室からお父様はいかにして抜け出したのか。そんなこと説明もできませんし不要です。そうなら私が説明してあげるわよ。私の立場も姉さんの立場もいいとこ取りのとても仲良しな説明なんだから。姉さんの言う今朝の時点でお父様が在室していたことを信じてあげるわよ。でも次に扉が開かれた時にお父様はいなかった。ここまでは依存ないわよね。あなたの言うことにこれ以上耳を傾ける気はありません。その軽薄な口を慎みなさい。私の推理はこうよ。扉から姉さんしか出入りしていないことは私が2回確認している。そしてレシートもそれを立証している。にもかかわらずお父様を部屋から出すパズルの答えは窓よ。窓から出したのよ。夏日姉さんはお父様を3階の書斎の窓から中庭に突き落としたのよ。Malcontent? What the fuck is a malcontent? What is a malcontent? Malcontent. Oh, malcontent. A person who is dissatisfied and rebellious. 奥様、来ないでください。エヴァ様、どうかおやめくださいませ。その後、中庭に転落して死んだお父様の遺体は夏日姉さんが屋敷内の戸締まりを確認すると言って出て行った時にどこかへ隠したのよ。多分その時に死亡時刻を偽る工作もしたんでしょうね。クラウス兄さんたちの事件も、さらに昨べのビアトリーチェの事件もひっくるめて、ナスシさんが怪しい可能性が非常に高いっていうことだ。本当ならこんなことを言いたくはない。だがもうぶちまけてしまったからには仕方がない。頼むわ、夏木姉さん。どうか自分の無実を説明してくれんか。侍とわしはあんたを疑わなきゃならんのや。なぜこの私が。
この私が後宮夏日がこのような恥ずかしめを。 Since they're suspecting her from the beginning, like she's the first person to be suspected out loud in the game, knowing the methods of storytelling, Natsuhi's as innocent. Though the reasoning as to Natsuhi being the culprit sounds fine, but by her being the first one having the blame pinned on her, I'm gonna proclaim that she's innocent. Until, you know, the game proves me wrong, which is very possible. Looks like everyone else has said their piece. Core. Oh yeah, here we go. Alright, Ballard, what do you have to say? ダメだな。全然ダメだぜ。エヴァおばさん。ダメって何がだよ、バトラ。Jessica looked up at me, hanging on to my every word. Auntie Ava's expression was composed as always. 全然ダメって何が？バトラ君、聞かせてよ。一方からしか見られないから夏日おばさんしかありえないって思い込んじまうのさ。 Here we go. 別に夏日おばさんを擁護するわけじゃねえが、そんなハッタリのチェックメイトじゃ通用しねえってことさ。レシートを軸にした推理はまずまずだとは思う。筋は悪くない。だが俺の採点じゃせいぜい65点ってとこだ。これが答案なら居残りで補修ってとこだぜ。あら、じゃあレシートで封印されている扉をどうやって破ってお父様を失踪させられるというの？私の説以外に。エヴァおばさんの説は確かに面白い。そしてその説以外にじい様が失踪できる方法がないって言い切れるなら、最終目撃者である夏日おばさんが黒であると確かに言い切れるだろう。だが夏日おばさんが無実で濡れ衣である可能性が残っている以上、そうだと断言することはできねえ。ならバトラ君は夏日姉さん以外の誰にお父様を失踪させられたというの？姉さんしかありえないのよ。私のレシートがそれを証明してしまったわ。一度目に書斎に訪れた夏日姉さん、そして二度目に私と訪れるまでの間、書斎は完全に密室で密室開封後には失踪している。これで夏日姉さんが犯人じゃないというなら、どんなトリックがあるっていうの？だから65点なんだよ、エヴァおばさん。じゃあここでチェス盤をひっくり返すぜ。どうやって外部からじい様を失踪させるかじゃない。どうやって内部からじい様が失踪するかって考えるんだ。扉にはレシートが挟まれていたから使用されていない。窓も出ることはできても外側からは施錠できず、しかもエヴァおばさんは書斎を訪れた時に窓の施錠を確認している。だから窓も使用されていない。その時点でな、確かに書斎は密室だった。これは認めるしかない。だがしかし書斎は永遠に密室だったわけじゃない。レシートの封印さえ解かれれば扉は使用可能になり脱出可能になる。つまり夏日おばさんがどうやってじい様を失踪させたかじゃない。どうやってじい様は書斎を脱出したのかって考えるんだよ。じい様の書斎はただの書斎じゃねえんだよな。源氏さんの話じゃトイレからキッチン、ベッドルームまであるちょいとした家並みじゃねえか。例えば
ベッドの下にでも潜って隠れた。おばさんたちは部屋からいなくなったと思い込めるぜ。エヴァおばさんもそこまで調べてきたわけじゃねえだろ。そしておばさんたちは失踪したと思い大化へ戻る。この時レシートはもうない。つまりじいさまは密室である間は部屋に隠れ続け、エヴァおばさんたちをやり過ごした後に部屋から脱出することでこの密室を破ることができる。何よそれ。どうしてお父様がそんな妙なことをして部屋を抜け出さなきゃならないの？口頭無形にも程があるわよ。ああ、口頭無形かもな。だがそれでも夏日おばさんが濡れ衣かもしれない可能性は示してる。エヴァおばさんのレシートは完璧じゃねえ。チェスで言えばチェックくらいにはなったろ。だがチェックメイトじゃねえ。そして俺が最高に気に入らねえのは、それを夏日おばさんに釈明しろと迫ってそれができなきゃ黒だって断定しようとしたエヴァおばさんのその論法さ。それがまかり通るってんならこの後ろ宮バトラ、ここでもう一回チェス盤をひっくり返させてもらおうじゃねえか。エヴァおばさん、あんたの論法によるならよ、あんたと秀吉おじさんが昨日親父たち6人を殺害してからのこのことゲストハウスに帰ったんじゃないってことをこの場で釈明してもらわなくちゃならねえぜ。夏日おばさんに釈明を強いたんだ。あんたにはもちろん自身の潔白を釈明できるんだろうな。じいさまの遺産が全部転がり込むエヴァおばさんよ。そうだぜ。エヴァおばさんだって十分怪しいじゃねえかよ。母さんがじいさまの最終目撃者だから怪しいって言うなら、エヴァおばさんだって父さんたちの最終目撃者じゃないか。バトラの言う通りだぜ。自分たちは殺してないってことを証明してみせろよ。僕もお母さんの推理は少し勇み足だと思うな。レシートの件は確かに重要なヒントだと思う。でもそれはバトラ君の言う通り、夏日おばさんが何がしかの犯人であることを断定できるものじゃない。僕たちは等しく全員が容疑者なんだ。夏日おばさんだけが責められる道理はない。誇り高きお父様が床に這いつくばってベッドの下に？そんなざれ言で説明がつくと思って？それならエヴァおばさんが先に説明しろよ。6人を誰がどうやって殺して、そして自分が関わっていないという証拠を示してみろってんだ。I think her asthma's kicking in. Jessica suddenly started coughing. At first, I thought that she was just choking after yelling too loud, but it seemed to be lasting too long for that, and she really looked like she was suffering. Jessica kept coughing and choking, down on her hands and knees. ジェシカ、しっかり。なんじゃ先生。ジェシカさん、吸入器を早く。ええ、私が持ってきているのがあります。Dr. Nanjo pulled a bronchodilator inhaler from his own bag, which was lying on the sofa, and handed it to Canon-kun. Come to think of it,
6 years ago, didn't Jessica sometimes break into violent coughing and have to use that? But 6 years ago, I never saw Jessica look like she was in this much pain. 兄貴、ジェシカってこんなに喘息ひどかったっけ？ここ数年でだいぶ悪くなったんだよ。大丈夫な時はいいんだけどね。突然発作が来ると咳が止まらなくなるんだよ。お嬢様、お薬です。さあ。Man, this is like secondhand triggering my own asthma right now. Taking the inhaler from Ken-kun, Jessica used it with a practiced hand. For a while, it looked like her throat was still feeling itchy, but it gradually settled down. 大丈夫かよ、ジェシカ。びっくりしたぜ。大したことねえよ。心配すんじゃねえぞ。Beads of sweat covered Jessica's whole body. I'm gonna reread that. Beads of sweat covered Jessica's whole body, and she couldn't hide her rough breathing. But it looked like her sudden attack had calmed down for now. This disturbance had left the room's hostile atmosphere in an awkward, unsettled state. That was fine. There was absolutely no need to be driving up everyone's suspicions of each other. When you think about it, even probing at each other's alibis and searching for the killer were probably completely unnecessary. After all, we're just powerless, ordinary people. And when the police come tomorrow, they'll definitely employ cutting-edge techniques and investigate the case thoroughly. Solve all of the riddles and arrest the killer. 確かにバトラ君の言う通りかしら。夏日姉さんが疑わしいように、私たちも疑わしさを拭えていない。それを今議論し合うのは確かに不毛ね。明日警察に全てを任せれば済むだけの話よ。でもバトラ君だって知りたいんじゃないの？犯人を。大切な人を失った痛みを思い知らせてやるために1秒でも早く知りたいんじゃない？それは否定しないです。これだけの上等を決めてくれやがった野郎を、たとえ一日であったとしてものさばらしたくはない。でもだからといって18人の中の誰かを疑いたくはない。さっきはああ言ったが、俺はエヴァおばさんだって疑いたくない。俺にとってのエヴァおばさんはちゃめっ気があっていつも楽しくさせてくれる最高のおばさんだ。そんなおばさんとこんな罵り合いはしたくねえ。ここにいる誰だってそんなことは望んでねえはずさ。だろみんな。バトラ君に同じ意味のない罵り合いだね。多分これだけの人数が朝から一ところにずっと集まってるからみんなストレスが溜まってるんだよ。でしょうな。無理もないことです。
言ってできるものではありませんが、なるべく皆さんリラックスしましょう。エヴァ、わしらも頭を冷やすべきとちゃうか。レシートの件は確かにお父さんの失踪を探る上で重要な手がかりになると思うで。警察が来たら話すといいやろ。 But wait, in the first place, why did she put that receipt in the door? She still kind of needs to explain that, though. I don't think she explained why she put that receipt from the beginning. そうね。そう。レシートの一件でつい鬼の首を取ったような気持ちになっちゃったのね。確かに夏日姉さんだけを疑うのはフェアじゃないわ。私たちだって等しく疑わしい。でもね、バトラ君、レシートの話だけは本当よ。これ忘れないでね。そしてこれがどういう意味を持つか、もう一度よく考えてみてね。Auntie Eva and Uncle Hideyoshi stood up. It looked like they planned on leaving the parlor. 結局私たちはこんな推理ごっこしても意味はないのよ。だってどうせ警察が全て明かしてくれるんですもの。That's right. Even if we don't play this detective game, when the typhoon passes, and those lively seagulls return to the harbor, everything will settle itself. Yes. If you think about it, this kind of crime is completely trivial. It will definitely be resolved, even if we do nothing. When the seagulls cry. Umineko no Nakukore ni. これ以上夏日姉さんも私の顔を見ていたくはないでしょう。私も同じよ。確か姉さんは昨日ゲストハウスに帰らなくて済むようにって客室を用意してくれたのよね。あそこはバスもトイレもあるし、鍵もチェーンもかかる。横になれるベッドもあるし、主人もマリアちゃんとチャンネル争いをせずにテレビを見ることができるわ。お好きになさるといいでしょう。でもくれぐれも用心を。ありがとう姉さん。そして余計なお世話よ。姉さんはみんなの監視をよろしくね。犯人はこの中に必ずいるんだから。そして姉さんも自分が監視をされていることをお忘れなき。捨て台詞はそれで十分ですか？十分よ。じゃあね、夏日姉さん。源氏さん、夕食になったら呼んでね。それまでチェーンをかけて閉じこもってるわ。源氏、カノン、お二人を客室までお送りを。結構よ。送り狼なんて嫌だもの。むしろ私たちが部屋に行くまで誰もこの部屋を出ないでくれる方が安心よ。ジョージ行くわよ。僕はここでみんなといるよ。ジョージ、この部屋に犯人がいるのよ。
そんなところにいるつもり？この部屋を出るということは親族の誰かを疑うのと同じことだよ。僕はあんな恐ろしいことができる人間が親族にいるなんて信じない。 Oh boy, George. ジョージ、あなたからも言ってやってよ。ジョージももう一人前の男や。そのジョージの仁義がこの部屋から出えへん言わせるならそれも勝手やろ。好きにさせたれ。父さん、Auntie Eva and Uncle Hideyoshi left. The only voice that called after them was the sound of the rain. The parlor was being buried beneath the savage atmosphere. When I looked at the clock, I was surprised to find that it was already evening. Had we really spent that much time worrying, talking, fighting about such needless things? Feeling bored, I started clawing at my head when Maria and I made eye contact. Since I had thought she was completely immersed in the TV, I was a little surprised. 今なら信じるぜ。手紙も殺人もすべてベアトリーチェの仕業だ。 Oh no, he is trying to get something out of Maria, I bet. いや、むしろ頼むからそうだと名乗り出てほしいぜ。 Or actually, he's thinking this. 19人目の仕業ってことにさせてくれ。じゃなきゃ俺たち18人はいつまでも互いを There we go. He's pulling the whole main character thing. これなら19人目の存在を信じる方がマシさ。扉も窓も開けずにじいさまを外へ連れ出すなんて、ベアトリーチェならお茶の子さいさいなんだろう。 Maria, after taking a single, short breath, hung her head, and then raised her face again. そうだよ。魔女の前に扉の鍵なんて何の役にも立たないんだよ。ベアトリーチェは72柱のすべてに精通する。72? That's one too little or one too many? 33位のガープは望む相手を望む場所へ瞬時に運ぶ力を与えるし。Do you actually know all 72 demons, Maria? Do you actually know all 72 of them? 彼女にとってどのような密室に閉じこもった人間だろうと連れ出すことは難しいことでも何でもないんだよ。魔女はすげえな。頼むから、もしまだ事件を起こす気なら絶対に人間には無理なことをして俺に19人目を、いや魔女の存在を信じさせてくれよ。Beatrice must be all like, challenge accepted now. いいよ。あったら伝えておくよ。Damn it. I don't even understand my own thoughts anymore. When I'm led to believe in a 19th person, I deny it. And when I'm led to believe that there are only 18 people, I deny that too. Even though I wish that there were more than just the 18 people here, I can't accept the existence of that 19th person. In short, even though there are more than 18 people, there are less than 19. The number
of people in this mansion is 19 over x over 18. So the number of people can't be represented by an integer. However, it's impossible for there to be anything after the decimal point. You shouldn't be able to represent the number of people with anything but an integer. And yet, 19 over x over 18. Why does a fraction less than 1 play into this? It's no wonder. That 19th person is an invisible being that can't be seen. That's why, in the integer representation that must be used to describe numbers of people, she can't be seen. That which cannot be seen. Because Beatrice has no body. Therefore, she's invisible. Is there a 19th person or not? Does the witch exist or not? 19 over x over 18. That witch exists somewhere in that x. Knew the glass was coming very soon. 7 o'clock. The two who are close! Ha 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 ha! The two who are fucking close. Oh my god. Now this is going to be very, very interesting. Is there anything more to the Grimoire? No. The last one was Inari and the Kitsune. Alright, now, with all of that, let's read the letter and the tips. And then, even though this theory might be invalid at this point, you know what, I'm going to begin off with that theory that might be invalidated. Now, if we go from Aunt Eva's point of view, that Natsuhi's somehow involved with this case, which, even though I did state that she is the first one to be suspected, I said that she is not the culprit. But I'm going to go into the mindset of, she might still be the culprit to say this theory. Natsuhi could have been hallucinating. She could have been hallucinating her encounter with Kinzo. That could explain some things as to why she's so passionate about, seeing him. Even though that doesn't make her the culprit per se if she hallucinated seeing Kinzo. But it would also explain the locker room scenario if she did hallucinate. So, I'm kind of on the theory of Natsuhi could have hallucinated her meeting with Kinzo. Natsuhi could be seeing Kinzo, but Kinzo's not even there. She's hallucinating a Kinzo from her, desire to be, be a big part of that family, of the Ushiyamiya family. She really wants to be accepted as someone in the family, and after, Eva's bullying and just the disrespect she gets from all the other family members, to the point where, also, including Eva and the other siblings, Cross himself doesn't even trust Natsuhi as his wife, even though Natsuhi threw away everything of her previous life to become loyal to the Ushiyamiya family as a married-in partner. She still is not respected, even by the person she married, who is the next head of the family. So, it would make sense that she might, in her, in her mental state of her mental state of, I'm trying to think of the word, of her desire to be accepted as one of the family, Kinzo said, when Kinzo says, you are worthy of the Ushiyamiya crest, that could be what Natsuhi wants to hear. That could be all just in Natsuhi's mind. Though, of course, that leads up to the question of, how influential is Kinzo to Natsuhi's mental state? He is the head of the family, so that could also be quite the influence as well, because he's the head of the family, the one person that can state whether or not someone, is a part of the Ushiyamiya family, or is just a disgrace to the family name. So, that could be how Natsuhi is, influenced by thoughts of Kinzo. Though there could also be another reason, which could explain why she has Kinzo and hallucinations. There could be something else within their backstory
that could state some reasons as to why Kinzo would, be projected in front of Natsuhi. Of course, that also gives me the thoughts of Natsuhi having a crush on Kinzo, but I am not gonna humor that thought. Welcome to Rokenjima, ladies and gentlemen of the Ushiyamiya family. This is a letter from the witch, by the way. I forgot to announce what I'm reading right now, I'm sorry. I am Beatrice, the alchemist for this family, under the employ of Kinzo-sama. I have served him for many years in accordance with our contract, but today, Kinzo-sama has announced the termination of that contract. Therefore, I ask that you acknowledge my resignation from the position of family alchemist as of today. And now, there is one part of the contract that I must explain to you all. I, Beatrice, lent Kinzo-sama a vast quantity of gold under certain terms. One of these terms specifies that all of the gold is to be returned to me upon the termination of the contract. Furthermore, I am to receive everything of the Ushiyamiya family as interest. After hearing this, you may feel as though Kinzo-sama has been savagely ruthless. However, Kinzo-sama did append a special clause to the contract so that you would have a chance to preserve your wealth and honor. If, and only if, that special clause is fulfilled, I will lose my rights to the gold and the interest for all eternity. Special clause. Beatrice has the right to collect the gold and accumulated interest upon the termination of the contract. However, if someone is able to discover the hidden gold of this contract, Beatrice must abandon these rights for all time. The collection of the interest will proceed shortly, but if any one of you fulfills the terms of this special clause, I shall return everything, including the portion that has already been collected. Furthermore, as the first step in this collection of Kinzo-sama's death, I have taken possession of the Ushiyamiya family head's ring, which signifies the passage of the Ushiyamiya family headship from one individual to another. I ask that you confirm this for yourself by examining the imprint on the wax seal. Kinzo-sama has already publicly displayed the location of the hidden gold within the epitaph under my portrait. The rules apply equally to all who can read the epitaph. If you discover the gold, I shall return everything to you. Tonight, I ask that you enjoy your battle of wits with Kinzo-sama to the fullest. I sincerely pray that this night will both be intellectual and elegant. Beatrice the Golden. And now, the epitaph. Behold the sweet fish river, running through my beloved home of old. You who seek the golden land, follow its path downstream in search of the key. As you travel down it, you will see a village. In that village, find the shore. Look for the shore. Look for the shore the two speak of. There, the key to the golden land sleeps. You who laid hand upon the key must journey as follows to the golden land. On the first twilight, sacrifice the 6 chosen by the key. On the second twilight, those who remain shall tear apart the 2 who are close. On the third twilight, those who remain shall praise my noble name. On the fourth twilight, gouge the head and kill. On the fifth twilight, gouge the chest and kill. On the sixth twilight, gouge the stomach and kill. On the seventh twilight, gouge the knee and kill. On the eighth twilight, gouge the leg and kill. On the ninth twilight, the witch revives, and none shall be left alive. On the 10th twilight, the journey ends, and you shall reach the home of the gold. The witch shall praise the wise, and bestow 4 treasures. 1 is all the golden land's gold. 1 resurrects all the dead people's souls. 1 even revives all the love they possessed. And 1 for the witch to eternally rest. Rest in peace, beloved witch, Beatrice. And with that, I shall end this episode of Umineko no Naku Kori ni, or Umineko, When the Seagulls Cry. Okay.